Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Barkanku da dawowa HausaSploit. A wannan darasin za yi muku bayani akan Burpsuite. Ok, mu tafi cikin bidiyon. Menene Burpsuite? Well, Burpsuite GUI Web Application Penetration Testing Toolkit ne wanda zai baka damar gano vulnerabilities na web application API da kuma proposing ɗin abubuwa daban-daban. Well, me ake nufi da GUI Web Application Penetration Testing Toolkit Vulnerabilities Propose API da dai sauransu haka. Alright, so bari in muku bayani. GUI tana matsayin Graphical User Interface ne, kun fahimta? So a can da muna amfani da CLI ne wajen ba ma kwamfuta umarni. So yanzu kaga sai dai kawai ka so mouse a kasuwa, so direct kawai zaka iya amfani da shi wajen controlling ɗin kwamfuta ka buɗe da kai double click akan audio, so direct zai buɗe. Da kuma sai dai ka tauka yi amfani da terminal, wato muna kiransu da CLI command line interface, ka tauka rubuta blc-yy.mp3 ko mp4 ka buɗe file, za ka yi rubutu ne, za ka yi amfani da keyboard naka ka rubuta test, ka ba ma kwamfuta ka umarni ta yi wani abu da haka da sauransu. Yanzu kuma kawai ba za ka yi ba sai dai kawai ka yi double click akan wannan abin ya buɗe da dai sauransu haka. So wannan shine bambancin su. So me ake nufi da web application? Well, web application software ce wadda ake amfani da browser wajen amfani da ita, kamar Facebook application na kun ga kawai za ka iya tahowa ka buɗe browser ka sa facebook.com, direct Facebook zai buɗe kai login kai posting, kamar Gmail haka. So wannan duk su ne web application haka. Kamar website, amma ba kowane website bane yake web application. Akwai wasu web pages ne kawai, sai dai kawai kamar HTML file haka. So ka ba za ka ɗauki wannan a matsayin software ba. Okay? So me ake nufi da penetration testing? Well, penetration testing kamar kai hiring ɗin haka ne ya zo ya hacking ɗin wani abu haka. Ka fahimta? Ka kai hiring nashi, kai ka bashi umarni ya zo ya testing na security ɗinka, ya gano ma wasu vulnerabilities ya baka report kafin haka su gano. Okay? So me ake nufi da toolkit? Toolkit za ka yi ɗaukar shi a matsayin kayan aikin da haka ɗin zai yi amfani da su. Kun fahimta, wajen gano vulnerabilities haka da sauransu. Me vulnerability? Vulnerability kamar bug, kamar wani rauni ne haka a jikin website naka, wanda haka za su yi amfani da shi wajen shiga cikin website naka. Kamar gida ne wanda aka haɗa sai aka manta aka bar ƙofa buɗe. So ka ɗauki penetration tester a matsayin wanda kai hiring ya zo ya diba gidan, ya gani shin akwai ƙofar da take buɗe haka da sauransu. So akwai wata ƙofa buɗe, wannan ƙofar da take buɗe za ka yi ɗaukar ta a matsayin vulnerability. Kaga da zaran ɓarawo ya zo kawai shiga zai kai tsaye haka dai da sauransu. Me API? API tana matsayin application programming interface, kun fahimta? Wasu ce application programmable interface. So dai ka ɗauke ta API, ka ɗauke ta a matsayin messenger ne, kamar ɗan aiki haka. Kamar yanzu misali in ka je restaurant haka, kaga za a kawo maka ɗan menu kamar wani ɗan littafi haka, sai a ce ka rubuta abin da kake so. So wanda ya kawo maka littafin waiter ɗin, za ka iya ɗaukar shi a matsayin API. Kun ga ya je ne ya diba ya ga abin da ke gare su a cikin store, sai ya kawo maka menu list ɗin abubuwan, sai ce ka zaɓa. So idan ka zaɓa zai je store, sai ya je ya bada waye da haka da sauransu. Kamar in ka zo Facebook login page da ka sa username da password naka, ka taɓa sai log in, so API ne za ta ɗauki wannan request naka ta je ta diba cikin database ta ga ya yi matching waye da haka da sauransu ta kama. Proposing kuma shine ka rinka gwada password ɗaya bayan ɗaya dai haka da sauransu. Akwai bambanci tsakanin propose da kuma dictionary attack, duk zan muku bayani. So Burpsuite software ce wadda za ta baka damar yin duk wannan abubuwan. Okay, so Allah ya taimaka.